everyone. Welcome to Vedantu with me, Meenu Narayanan, your social science tutor. Welcome all. Yes. Are you all ready, everybody? So, in today's class, we are going to see about the complete 2 marks of economics. Yes. So, 2 marks economics, 2 marks வந்து book inside, book back, எல்லாமே complete-ஆ பார்க்க போறோம். Yes. Hope everybody is ready. Civics complete-ஆ முடிச்சாச்சு. Next, we are stepping into economics. Okay, so 2 marks-ஆ complete-ஆ book inside, book back எல்லாமே பார்த்துடலாம். So, before stepping into the video, yes, hi everybody. Civics over, Babita. Please check in the description like previous videos parunga. Civics already completed. So, நீங்க இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா you look at the description, everybody. Yes. So, இதுதான் நம்மளோட descriptionல. So, இங்க வந்து உங்களுக்கு you have your yes, WhatsApp link இருக்கு. See here everybody, concentrate. So, WhatsApp link இருக்கு. WhatsApp link நீங்க press பண்ணீங்க அப்படின்னா you can join in the WhatsApp channel dedicated especially for the 10th grade students. அதுக்கப்புறம் Telegram link இருக்கு, Instagram link இருக்கு. You can connect and stay connected with us. Okay. So, அது இல்லாம வேதாந்துவோட learning centers like you have it offline learning centers இருக்கு. So, அந்த offline learning centersல நீங்க வந்து join பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு demo ஒரு லைவ் டெமோ வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுக்கான லிங்க் ப்ளஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் ஒரு விசிட் போடணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு லிங்க்கு. ஸோ ஆல் த லிங்க்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அண்ட் ஸ்கோர் ரியலி வெல் அண்ட் கிராக் யோர் நீட் அண்ட் JEE. ஓகே, எஸ். ஸோ we are all set. Come on. உங்களோட attendance likesல காமிங்க பார்க்கலாம். Smash the like button. Everybody. Okay. So chapter wise நாம வந்து கம்ப்ளீட்டா 2 marks ரிவைஸ் பண்ண போறோம். 5 marks also நம்ம ரிவைஸ் பண்ண போறோம். அப்கமிங் வீடியோஸ்ல 5 marks ரிவைஸ் பண்ணுவோம். Do not worry at all. ஓகேங்களா? And also a special series as requested. First World War, Second World War, World after the 2 wars, World between the 2 wars, and the first 4 lessons ஓட exercises வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா வந்து அந்த வேர்ல்ட் வார்க்கு பின்னாடி என்ன ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு அந்த ஸ்டோரி புரியற மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் வீடியோஸோட we will be meeting you. ஸோ அந்த செஷனும் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு as you all requested. So very soon we will have live videos of the first 4 lessons of history so that the world war and the concept behind world war, the history, the story எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிடும். ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு பயப்படாமல் வேர்ல்ட் வார் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸை அட்டென்ட் பண்ணலாம். ரைட்டா? ஓகே, ஸோ the PDF of this session is in the description. You can download it. So part 1, part 2னு 2 செஷனாக இருக்க போகுது. பட் ரெண்டுமே ஒரே பிடிஎஃப்ல உங்களுக்கு வந்துடும். அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனல் யூ ஹேவ் இட். நான் உங்களுக்கு இப்போ தான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் காமிச்சேன். வாட்ஸ்அப் சேனல் இருக்குது, டெலகிராம் சேனல் இருக்குது, இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே யூ கேன் ப்ரெஸ் த லிங்க் அண்ட் ஸ்டே கனெக்டட் வித் அஸ். இது இல்லாமல் ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ்க்கான ஃபார்ம் அண்ட் டெமோக்கான விசிட்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கு எல்லாமே இருக்குது. யூ கேன் ப்ரெஸ் த லிங்க் அண்ட் யூ கேன் book a visit and you can visit your nearest offline center for your NEET and JEE exams. And also for the 10th graders you have special dedicated channel for your WhatsApp. Okay, okay. So the very first question, what is national income? So இங்க உங்களுக்கு definition அப்படின்னு வந்திருக்கு.
டெஃபினிஷன் அதை வச்சே உங்களுக்கு தெரியணும். வாட் டஸ் இட் மீன்? நீங்கள் உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதக்கூடாது. டெஃபினிஷன் ஷுட் பி ஆஸ் சச். உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட்டில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் டெஃபினிஷனை டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் இட்? நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப், ஃபஸ்ட்டு வேர்டு, ஃபஸ்ட்டு கீவேர்ட் பாருங்கள், எவ்ரிபடி. டோட்டல் வேல்யூ எதோடது? ஆஃப் goods and services produced by யாரு? ஒரு எக்கானமி, அதாவது ஒரு கண்ட்ரி. ஸோ produced by an economy over a period of time. ஸோ அந்த டைம் வந்து நார்மலி இட் இஸ் அ இயர். ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளோட கீவேர்ட்ஸ். ஸோ நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் total value of goods and services. Okay, so total value of goods and services produced by an economy over a period of time, normally a year. Okay, so national income is also known as gross national product, GNP. நேஷ்னல் இன்கம்மை கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க, நேஷ்னல் டிவிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஜிஎன்பி ஆர் நேஷ்னல் டிவிடெண்ட். ரைட்டா? ஸோ எவ்ரிபடி ரீட் இட் அலாங் வித் மீ. நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் total value of goods and services produced by an economy over a period of time, normally a year. National income is also called as gross national product, GNP, or national dividend. Okay, so GDP na enna? Domestic. அந்த termலயே உங்களுக்கு தெரியுது, domestic னு ஒரு word கொடுத்திருக்கான். What is meant by domestic? Domestic means if there is a country, அந்த countryக்கு உள்ள, okay, whatever you produce within the territorial, within the geographical territory of a country is called as domestic. Okay, so the gross domestic product is the market value of all goods and services produced in the country during a time period. ஒரு வருஷத்துக்கு கண்ட்ரிக்கு உள்ள என்னெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றோமோ அதோட மார்க்கெட் வேல்யூ, அதோட டோட்டல் மெஷர் தான் வந்து ஜிடிபி. GNP அப்படின்னா என்ன? உங்களுக்கு இங்க வந்து these are some foreign nations. Okay, so உங்களுக்கு வந்து இந்தியாக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ணது பிளஸ் ஃபாரின்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணது ரெண்டையும் சேர்த்தினா அது வந்து GNP. இந்தியாக்குள்ள இருக்கிறத மட்டும் பண்ணா அது GDP. So within the country it is GDP, both within the country and also the net factor income abroad is GNP. Understood the difference? Domestic na country ku ulla, national அப்படினா countryயும் plus வெளியவும். Okay, so what is the importance of gross domestic product? GDP is one of the most primary indicators used to measure the health of a country. ஸோ ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுனால அந்த கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் ஹெல்த் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜிடிபி தான் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இண்டிகேட்டர். ஸோ கண்ட்ரிக்கு உள்ள அவங்க நல்லபடியாக வந்து ஒரு செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு தான் ஜிடிபி ஹெல்ப் பண்ணுது. இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த டோட்டல் டாலர் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் பீரியட் ஆஃபன் ஆஸ் த சைஸ் ஆஃப் எக்கானமி. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரி இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல $1 வந்து நம்ம இந்தியன் ருப்பீஸில் வந்து இட் இஸ் 80 rupees 90 rupees அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம்க்கு வந்து நமக்கு வந்து டாலர் வேல்யூ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜிடிபி இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல்.
கண்ட்ரிக்குள்ளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதோட வேல்யூ தெரிஞ்சாதானே அதை ஃபாரின் வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஸோ எக்கனாமிக் ஹெல்த் ஆஃப் அ கண்ட்ரி டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கும் டாலர் வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கும் ஜிடிபி இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். The GDP is one of the primary indicators used to measure the health of a country's economy. It represents the dollar value of all goods and services produced over a specific time period, often referred to as the size of the economy. Okay? This is ரொம்ப important question. Very important question. Per capita income. Okay? So per capita income is a indicator to show the living standard of the people in a country. ஒரு கண்ட்ரியோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கு, லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா per capita income போட்டு பார்த்தா தெரிஞ்சிரும். அது எப்படி கிடைக்குது? It is obtained by dividing national income by population. It is also called as output per person of an economy. So, நீங்க full-ஆ எழுதிக்கோங்க. You write it fully. இந்த definition போட்டுட்டு per capita income PCI is equal to yes, national income divided by population. Okay, நீங்க full-ஆ எழுதிக்கணும். இப்போ PCI னா உங்களுக்கு வந்து you should know per capita income னு full-ஆ எழுதிக்கணும். And national income na NI, population full words-ல எழுதிக்கோங்க. இப்படி எழுதிட்டு put it in a neat box, scale pencil-ல அழகா box மாதிரி போட்டுக்கோங்க. It's a very important question. The chances of being asked is very high. So per capita income is equal to national income divided by population. It is the living standard of the people of the country. It is also called output per person of an economy. ஆவரேஜா ஒரு கண்ட்ரியில இருக்கிற ஒரு சிட்டிசன் வந்து எவ்வளவு இன்கம் ஏர்ன் பண்றாங்கன்னு நமக்கு எது மூலமா தெரியும்னா per capita income மூலமா தான் தெரியும். நேஷனல் இன்கத்தையே உங்களுக்கு பாப்புலேஷனோட டிவைட் பண்ணா அதுல இருந்து ஒருத்தரோட இன்கம் தெரிய வாய்ப்பு இருக்குல்ல. ஸோ அதை வச்சுதான் இந்த கண்ட்ரியோட லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கு, ஹையா இருக்கா லோவா இருக்கா, இது எல்லாமே டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். அவுட்புட் பர் பர்சனும் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். ஓகே, டிஃபைன் த வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் வித் எக்ஸாம்பிள். ஸோ வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் அதுலேயே உங்களுக்கு தெரியுது. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து யூ ஹாவ் ஒன்லி த மில்க். ஓகே, உங்களுக்கு மில்க் மட்டும்தான் இருக்கு. அது எப்படி டீயா மாறுது? அப்போ மில்க் கூட யூஆர் ஆடிங் டீ பவுடர், ரைட்டா? அது கூட யூஆர் ஆடிங் சுகர். இது எல்லாம் சேர்ந்தாதான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்கா சூப்பரா ஒரு டீ குடிக்க முடியும் நம்மளால, ரைட்டா? ஸோ இட் இஸ் த வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச். மில்க் கூட நீங்க டீ சுகர் அப்படிங்கிற ரெண்டு வேல்யூவை ஆட் பண்றீங்க. ஸோ தட் யூ கெட் த ஃபைனல் அவுட்புட் ஆஸ் அ கப் ஆஃப் டீ. Got it? So this is called as value added approach. Okay? Clear everybody? So in the value added approach, the value added by each intermediate good is summed to the value of the final goods. So இதெல்லாம் வந்து intermediate good. இந்த டீ பவுடர், சுகர், இதெல்லாம் வந்து intermediate goods.
இதெல்லாம் சேர்ந்தாதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் குட் கிடைக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தோட வேல்யூவையும் சேர்த்து தான் தே மெஷர் ஃபார் த வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச். ஓகே, take example of a cup of tea which is a final good. So cup of tea தான் நமக்கு ஃபைனலா கிடைக்கிற good. கரெக்டா? Yes. Tea powder, milk, sugar, these are intermediate goods. So ஃபைனலா ஒரு டீ கிடைக்கிறதுக்காக tea powder, milk, sugar இதெல்லாம் ஆட் பண்றோம். So to form the final good, that is a cup of tea. Each intermediate good, the tea powder, milk and sugar adds value to the final output, that is the cup of tea. So அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும் இல்லையா? So இந்த மாதிரி ஒரு கூடும், okay, each and every good, milk, tea powder, sugar, இது எல்லாத்தோட வேல்யூவையும் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா ஆட் பண்ணி கிடைக்கிறது தான் நம்ம ஃபைனல் கப் ஆஃப் டீ. அப்போ கப் ஆஃப் டீயோட வேல்யூவை வந்து மில்க், டீ சுகர், டீ பவுடர் இதோட வேல்யூ ஆட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிப்பாங்க. தட் இஸ் த வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச். ஓகே, இந்த வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் என் கூட சேர்ந்து படிங்க. The value added by each intermediate good is summed, total, summed to estimate the value of the final goods. Take example of a cup of tea, which is final good. The goods used to produce it are tea powder, milk and sugar. These things are intermediate goods. Since they form a part of the final good, that is the cup of tea. Each intermediate good, the tea powder, milk and sugar adds value to the final output, that is the cup of tea. Understood everybody? Okay. Name the sectors that contribute to the GDP with examples. So, primary sector ku example வந்து agriculture sector. Secondary sector ku example வந்து industrial sector. Tertiary sector ku example வந்து service sector. Example agricultural allied activities, farm, fishing இதெல்லாம். So, உங்களுக்கு GDP பொறுத்த வரைக்கும் primary sector, so agriculture, fishing இதெல்லாம் primary sector. Next வந்து secondary sector. Secondary sector na industries, factories இதெல்லாம் வந்து secondary sector. Third வந்து tertiary sector or service sector. So அதோட example வந்து teaching, hospitals, okay, so education அந்த மாதிரி education, health care, so இதெல்லாம் வந்து service. So it is under the tertiary or service sector. Okay, so 3 sectors வருது. 3 sectors, primary, secondary and tertiary sector contribute to the GDP. So primary sector or agriculture sector, industrial sector or secondary sector, tertiary sector or service sector. Example, agricultural based allied activities. So நீங்க just விவசாயம் மட்டும் பண்ணாம அதுல இருந்து நீங்க பவுல்ட்ரி, ஸோ கூடவே சேர்ந்து ஒரு கோழி பண்ணை, ஒரு ஆடு பண்ணை, மாடு பண்ணை, அதோட பால் பண்ணை, ஃபிஷ்ஷிங், இந்த மாதிரி அலைடு ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நடக்குதுன்னா அது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரோட எக்ஸாம்பிள். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட் எவ்ரிபடி? எஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து மைனிங், ஃபாரஸ்ட்ரி, அதர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பிரைமரி செக்டார்.
ஸோ நீங்கள் 3 sectors of economy-ன்னு நிறைய பேர் டவுட் கேட்டிருந்தீங்க. ப்ரைமரி செக்டாரில் அக்ரிகல்ச்சர், மைனிங், ஃபிஷ்ஷிங், ஃபாரஸ்ட்ரி எல்லாமே வரும். ஸோ ப்ரைமரி ரா மெட்டீரியல்ஸ் அக்யூமுலேட் பண்ணுறதுக்கான வேலை. மேஜர் செக்டார்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரி செக்டார் ஆர் செகண்டரி செக்டாரில் வரும். டிரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன், போஸ்ட் டெலிகிராஃப், பேங்கிங், எஜுகேஷன், என்டர்டைன்மெண்ட், ஹெல்த் கேர், ஐடி, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இது எல்லாமே வந்து டெர்ஷியரி செக்டார் ஆர் சர்வீஸ் செக்டார். புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? ஸோ ப்ரைமரியாக ரா மெட்டீரியல் கிடைக்கிற அக்ரிகல்ச்சர், ஃபிஷ்ஷிங், மைனிங், ஃபாரஸ்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து ப்ரைமரி செக்டார். இண்டஸ்ட்ரி, ஃபேக்ட்ரிஸ், மேஜர் ஸ்மால் அண்ட் லார்ஜ் ஸ்கேல், மீடியம் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் செகண்டரி செக்டார். எஜுகேஷன், ஸ்கூல்ஸ், டீச்சிங், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஹெல்த் கேர், டெலிகிராஃப், போஸ்ட், கம்யூனிகேஷன், டிரான்ஸ்போர்ட், என்டர்டைன்மெண்ட், சினிமாஸ், ஐடி, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, பேங்கிங் இதெல்லாம் வந்து சர்வீஸ், டெர்ஷியரி செக்டார். ஓகே, கிளியர் எவ்ரிபடி? 3 sectors. இந்த 3 செக்டாருமே ஜிடிபிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ செக்டார் வைஸ் இந்தியன் ஜிடிபி கம்போசிஷன் இன் 2017. இந்த 3 செக்டார் எவ்வளோ வந்து ஜிடிபிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு? கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுன்னு சொன்னீங்கல்ல, எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் வந்து 17%, 29% இண்டஸ்ட்ரி செக்டார், 53% வந்து சர்வீஸ் செக்டார். அதாவது பேங்கிங், டீச்சிங், ஹெல்த் கேர், சினிமா இதெல்லாம் வந்து 53%. ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் 17%, செகண்ட் வந்து செகண்டரி செக்டார் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் இஸ் 29%, service sector is 53%. Okay, clear? What are the factors supporting to develop Indian economy? So Indian economy support பண்ற factors supporting to develop Indian economy. Fast growing population of working age. So உங்களுக்கு the working class அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு 19 yearsல இருந்து 45 years வரைக்கும் இருக்கிறவங்க. ஸோ அவங்களோட ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ யூத் பாப்புலேஷன் நிறைய இருக்கு. அண்ட் இந்தியா ஹேஸ் அ ஸ்ட்ராங் லீகல் சிஸ்டம் அண்ட் மெனி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸ்பீக்கர்ஸ். ஸோ இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு லீகல் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. நிறைய பேர் வந்து இங்கிலீஷ் பேச தெரிஞ்சவங்களா இருக்காங்க. ஸோ இட் ஹேஸ் மெனி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆஸ் வெல். இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபேக்டர்ஸ், இதெல்லாம் ப்ளஸ் அட்வான்டேஜ் to support the Indian economy. Wage costs are low here. குறைந்த கூலிக்கு வேலை பார்க்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. India's economy has successfully developed and highly advanced of attractive clusters of business in the technology space. So ரொம்ப successfully developed, highly advanced. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து இந்தியாவுக்குன்னு இருக்கிற ப்ளஸ் அட்வான்டேஜஸ். ஸோ ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கிளாஸ், ஒர்க்கிங் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப நிறைய இருக்காங்க. க்ரோயிங் பாப்புலேஷன். இந்தியா ஹேஸ் அ ஸ்ட்ராங் லீகல் சிஸ்டம் அண்ட் மெனி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸ்பீக்கர்ஸ். வேஜ் காஸ்ட்ஸ் ஆர் லோ ஹியர். இந்தியாஸ் எக்கானமி ஹேஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி டெவலப்ட் highly advanced and attractive clusters of business in the technology space. So இது எல்லாமே வந்து நமக்குன்னு இருக்கிற positive points. Understood everybody? So these factors are supporting our economy. Clear? Yes. So ஒரு தடவை நீங்களே படிங்க பார்க்கலாம். Can you read it by yourself? நான் வந்து இங்க சொல்லி கொடுக்க you should also read it on your end. Okay, so you should read it and make sure that you're thorough. Okay, science important questions. Okay, fine. Very good, Vijay. Very good that you're aware of the answers. Okay.
Very nice, very nice. 5 marks Sanjay, வணக்கம் வணக்கம். So 5 marks are already coming up. உங்களுக்கு upcoming videosல 5 marks revise பண்ணலாம். Don't worry at all. Okay. Write the name. So write the name of the economic policies in India. இது வந்து உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ்ல என்னென்ன பாலிசி அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதுலயே சில பாலிசிஸை டிஃபைன் பண்ண சொல்லி தனியா வந்து 5 மார்க்ல கேட்பாங்க. ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அந்த ஹாஃப் இயர்லி கொஷின்ஸோட டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன்ல இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொஷினை பார்த்தோம் 5 மார்க்ல. ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசியில் ப்ரைஸ் பாலிசி, இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசியில் டெக்ஸ்டைல் பாலிசி, நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி ஒன்றுமே இல்லை. எஸ், எல்பிஜி, லிபரலைசேஷன், privatization, globalization. So LPG reforms இது எப்போ வந்தது? 1991ல வந்தது. இதை கொண்டு வந்தது வந்து நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் மன்மோகன் சிங். he is no more. அவரோட டைம்ல வந்தது தான் இந்த LPG reforms, liberalization, privatization and globalization. Okay, domestic trade policy, international trade policy, employment policy, currency and banking policy, fiscal and monetary policy, wage policy, population policy. இதெல்லாம் different types of policies in India. So economic policy ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர், பிரைமரி செக்டார்லேருந்து அக்ரிகல்ச்சர், செகண்டரி செக்டார்லேருந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி, டெர்ஷரி வந்து நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி, அப்புறம் வந்து அதுக்குள்ளேருந்து தனியாக டிவைட் ஆகுது டொமஸ்டிக் ட்ரேட் பாலிசி, இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் பாலிசி. கண்ட்ரிக்குள்ளே பிஸ்னஸ் பண்ணு, கண்ட்ரிக்கு வெளியே பிஸ்னஸ் பண்ணு, அதுக்கான பாலிசி. எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாலிசி, கரன்சி அண்ட் பேங்கிங் பாலிசி, ஃபிஸ்கல் அண்ட் மானிட்டரி பாலிசி, வேஜ் பாலிசி, பாப்புலேஷன் பாலிசி. இப்படி ரெண்டு ரெண்டாக படிச்சுக்கோங்க, ஈஸியாக புரியும். ஸோ இது எல்லாமே இந்தியாவோட எக்கனாமிக் பாலிசிஸ். ஓகே, எஸ். கிராஸ் நேஷ்னல் ஹாப்பினஸ். ஸோ இந்த மாதிரி செப்பரேட் டேர்ம்ஸ் வச்சு கேட்டாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் த குளோபல் இண்டிகேட்டர். நேஷ்னல் மட்டும் இல்லை, குளோபல் இண்டிகேட்டர் விச் மெஷர்ஸ் போத் sustainable economy and social developments while protecting environment and culture. ஸோ நம்மளோட environment, culture இது எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அந்த கண்ட்ரியோட பீப்புள் வந்து ஹாப்பியாக இருக்காங்களா, சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்காங்களா, அவங்களுக்கு வந்து பசி பட்டினி இல்லாமல் இருக்கா அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறது தான் இந்த கிராஸ் நேஷ்னல் ஹாப்பினஸ். ஓகே, Gross national happiness or gross GNH is a global indicator of progress which measures both sustainable economy and social developments while protecting the environment and culture. Okay. Human Development Index, HDI. Human Development Index or HDI is a statistic composite index of life expectancy. எஜுகேஷன், ஒருத்தருக்கு எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கு, பர் கேபிட்டா இன்கம் ஒரு கண்ட்ரிக்கு எப்படி இருக்கு, விச் ஆர் யூஸ்டு டு ரேங்க் கண்ட்ரீஸ் இன்டு 4 tiers ஆஃப் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட். அ கண்ட்ரி ஸ்கோர்ஸ் அ ஹையர் HDI when the லைஃப் ஸ்பேன் இஸ் ஹையர். ஆவரேஜாக அந்த பீப்புளோட வாழ்நாள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க நல்லா இருக்காங்க. எஜுகேஷன் லெவல் நல்லா இருக்குன்னா, இன்கம், கிராஸ் நேஷனல் இன்கம் நல்லா இருக்கு, பர் கேபிட்டா இன்கம் நல்லா இருக்கு, இதெல்லாம் வச்சு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸை மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஜிஎஸ்டி. ஜிஎஸ்டினா ஒண்ணுமே இல்லை, இட் இஸ் அன் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து கன்சியூம் பண்ணுற கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்க்கு
இன்டைரக்டா நம்ம மேல போடப்படுற டாக்ஸ் தான் வந்து ஜிஎஸ்டி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு நிறைய செக்ரிகேஷன் இருந்தது. இப்போ அது எல்லாமே ஒரு யூனிஃபார்மா ஒன் டாக்ஸா வந்துருச்சு ஜிஎஸ்டிங்கிற பேர்ல. ஸோ நீங்க ஹோட்டல் போய் சாப்பிட்றீங்க, சினிமா போய் பார்க்குறீங்க, எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி போடுவாங்க. யூ ஆர் கன்சியூமிங் த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். ஸோ அதுதான் வந்து ஜிஎஸ்டி. இட்ஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ். ஓகே, எஸ். வேற என்ன டவுட்டு? ஓகே, என்ன டவுட் இக்பால்? ஜிடிபி நான் சொல்லித்தரேன். ஸோ ஜிடிபி புரியலன்னு சொல்றீங்க. I'll tell you. கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். இப்போ இந்தியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் இந்தியா. இந்த கண்ட்ரிக்கு உள்ள நீங்க வந்து வீட்டுக்குள்ள வளர்த்துற அனிமல்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவீங்க? டொமஸ்டிக் அனிமல்னு சொல்லுவீங்க. அந்த மாதிரி உங்க கண்ட்ரிக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ற கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை வந்து டோட்டலா மெஷர் பண்றது வந்து ஜிடிபி. கண்ட்ரிக்கு உள்ள. ஸோ இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த கண்ட்ரி. ஸோ கண்ட்ரிக்கு உள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ற கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை மெஷர் பண்றது ஜிடிபி. கண்ட்ரிக்கு வெளியே இருக்கிறதையும் சேர்த்து மெஷர் பண்றது ஜிஎன்பி, கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னா கண்ட்ரிக்கு உள்ள இருக்கிறத மெஷர் பண்றது. ஓகே, கிளியர்? எஸ். ஸோ ஒரு கண்ட்ரிக்கு உள்ள டாக்ஸ் இவேஷன் உங்களுக்கு 5th லெசன்ல நான் சொல்லித்தரேன். டோன்ட் வரி. ஓகே, இவேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை, எஸ்கேப் ஆறுது. டாக்ஸ் கட்டாம அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆறுது, வரி ஏய்ப்பு. ஜிஎன்பினா கண்ட்ரிக்கு உள்ள இருக்கிறதையும் சரி, வெளியே ஃபாரின்ல இருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் சரி, எல்லாம் சேர்த்து கால்குலேட் பண்றது ஜிஎன்பி. ஓகே, டொமஸ்டிக்னா கண்ட்ரிக்குள்ள, ஜிஎன்பினா கண்ட்ரிக்கு உள்ள வெளியே. அவ்வளோதான், ஈஸி. ஓகே, ஸோ ஜிவிஏ, கிராஸ் வேல்யூ ஆடட். கிராஸ் வேல்யூ ஆடட்னா என்ன? GVA or gross value added is the measure of the value of goods and services produced in an area, industries of a sector of an economy. In national accounts, GVA is output minus intermediate consumption. It is a balancing item of national accounts, production account. ஒன்றும் இல்லை, இவ்வளோ குழப்பறாங்கன்னு பயப்பட வேண்டாம். இப்போ உங்களுக்கு எப்படி நான் வந்து வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச்ல நிறைய வேல்யூ எல்லாம், இன்டர்மீடியட் கூட்ஸ் எல்லாம் வேல்யூ ஆட் பண்ணி தானே உங்களுக்கு ஃபைனல் அவுட்புட் கிடைக்குது, அதோட வேல்யூ. அந்த மாதிரி கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் வந்து இட் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் அன் ஏரியா. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி செக்டார் ஆஃப் அன் எக்கானமி ஃபார் எக்ஸாம்பிள். நேஷனல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க? கண்ட்ரியோட அக்கௌண்ட்ஸை கால்குலேட் பண்ணும்போது ஜிவிஏங்கிறது வந்து கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் இஸ் த அவுட்புட். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் அவுட்புட் இருக்குல்ல. இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ல என்ன சொன்னேன்? மில்க்கு, டீ பவுடர், அதுக்கப்புறம் வந்து சுகர், இதெல்லாம் சேர்த்தாதான் டீ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ இதுல என்ன அர்த்தம்? இதெல்லாம் வந்து
intermediate goods. அப்போ இது வந்து T வந்து final good. ஸோ உங்களுக்கு வேல்யூ ஆடட் அப்ரோச் புரிஞ்சுதா? அப்போ அதே மாதிரி நீங்க இப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா, நமக்கு ஃபைனல் இன்கம் நேஷனல் இன்கம்மை கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன பண்றாங்கன்னா, அவுட்புட் தான் நம்மளோட நேஷனல் இன்கம். ஸோ நம்ம நேஷனல் இன்கம்மை கால்குலேட் பண்ணும்போது so when we are calculating the national income, so you are going to subtract minus the intermediate goods. ஸோ உங்களுக்கு அப்போ தான் வந்து ஃபைனலாக நம்ம என்ன வந்து ஜிவிஏன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ஜிவிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் மைனஸ் இன்டர்மீடியேட் குட்ஸ். ஸோ இந்த ஃபைனல் குட்லேருந்து இன்டர்மீடியட் குட்டை மைனஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி அவுட்புட்லேருந்து இன்டர்மீடியட் குட்ஸை மைனஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்து மிச்சம் இருக்குது, எவ்வளோ பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியும். இட் இஸ் அ பேலன்சிங் ஐட்டம் ஆஃப் த நேஷனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ உங்களுக்கு ஃபைனலாக பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த சைடும் அந்த சைடும் ஈக்குவலாக வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஜிவிஏ போடுவாங்க. தட் இஸ் கிராஸ் வேல்யூ ஆட் பண்ணுவாங்க. கிராஸ் வேல்யூ ஆடட். ஓகே, எஸ். Gross value added or GVA is the measure of the total value of goods and services produced in an area, industry, or sector of an economy. In national accounts, GVA is output minus intermediate consumption. It is a balancing item in the national accounts production account. So balance பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. கூட்ஸ்க்கு சர்வீசஸ்க்கு என்ன பிரச்சனை, என்ன டிஃபரன்ஸ்? கூட்ஸ்னா தொட முடியும். ஓகே, யூ கேன் டச் அண்ட் ஃபீல். சர்வீசஸ்னா இன்டான்ஜிபிள், தொட முடியாது, நோ டச் அண்ட் ஃபீல். உங்களுக்கு சினிமாங்கிற சர்வீஸ் வருது, பார்க்குறீங்க, என்ஜாய் பண்ணுறீங்க, அது வந்து நீங்கள் தொட்டு பார்க்க முடியுமா? முடியாது. ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோன் வாங்குறீங்க, அது நீங்கள் தொட்டு பார்க்க முடியும். ஸோ கூட்ஸ் ஆர் டேஞ்சிபிள் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் இன்டான்ஜிபிள். கூட்ஸ் கேன் பி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் இஸ் ஓனர். நம்மக்கிட்ட இருந்து ஃபோனை எடுத்துட முடியும். ஆனால் சர்வீஸை வந்து நமக்கு கொடுத்த எஜுகேஷனையோ நமக்கு கொடுத்த ஹெல்த் கேரையோ நம்மகிட்ட இருந்து எடுக்க முடியாது. எக்ஸாம்பிள் டேபிள், சேர், ஆப்பிள் எட்ஸெட்ரா. எக்ஸாம்பிள் சர்வீஸ் ஆஃப் அ டீச்சர், லாயர், ஹோட்டல் குக்கு, இதெல்லாம் சர்வீஸ். இதெல்லாம் நம்மகிட்ட இருந்து எடுக்க முடியாது. கூட்ஸ் ஆர் ப்ராடக்ட்ஸ், சர்வீசஸ் ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகே, சிம்பிள். கூட்ஸ் ஆர் தொட முடியும், டேஞ்சிபிள். சர்வீசஸ் ஆர் இன்டான்ஜிபிள். Goods can be separated from its owner. Services cannot be separated from its owner. Goods are products, services are activities. Table, chair, apple இதெல்லாம் ப்ராடக்ட். டீச்சர் சொல்லி கொடுத்த எஜுகேஷன், லாயர் கொடுத்த நியாயம், குக்கு வந்து ஹோட்டலில் நமக்கு சமைச்சு போட்டது, இதெல்லாம் வந்து சர்வீஸ். அதை வந்து நம்மளால ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகே, எஸ். In what two ways is the GDP measured in India? எப்படி GDP மெஷர் பண்ணுறாங்க? GDP is measured both annually, ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையும் கால் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையும், குவார்ட்டர்லி. ஓகே, அப்படியே மெஷர் பண்ணுறாங்க. The annual is for financial year. ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஏப்ரல் டு ஏப்ரல் வந்து ஃபினான்ஷியல் இயர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் விச் 1 year, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2017 மார்ச் டு நெக்ஸ்ட் இயர். ஸோ அந்த மாதிரி மார்ச் ஃபஸ்ட்டு 31st மார்ச்லேருந்து அடுத்த ஏப்ரல் 1 வரைக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2018, திஸ் இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் 2017 to 18. ஸோ இப்போ 2017 31st மார்ச்லேருந்து அடுத்த வருஷம் 2018 ஏப்ரல் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர். திஸ் த குவார்ட்டர்லி ஜிடிபி எஸ்டிமேட்ஸ் இன்டு 4 quarters. அப்போ இந்தியாஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர் இஸ் டிவைடட் இன்டு 4 quarters.
ஸோ 4 மாதம். ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, அந்த 12 மாதத்தை வந்து 4 குவார்ட்டர்ஸாக டிவைட் பண்ணுறாங்க. அது குவார்ட்டர்லி. அதே வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயராக டிவைட் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதம் மார்ச் 31 அடுத்த மாதம் ஏப்ரல் 1 வரைக்கும், அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் 1 வரைக்கும். அது வந்துச்சு 3 மாதம் 3 மாதம் 3 மாதம் 3 மாதமாகவும் குவார்ட்டர்லி அப்ரோச்லேயும் நேஷனல் இன்கம் டிவைட். ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர் டினோட்ஸ் Q1, அதாவது ஏப்ரல் மே ஜூன். செகண்ட் குவார்ட்டர் Q2 ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர். Q3 அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர். Q4 ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச். இல்லைன்னா இந்த ஏப்ரல்ல இருந்து அடுத்த மார்ச் வரைக்கும். ஓகே, அது வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயர். இல்லைன்னா 4 குவார்ட்டரா பிரிப்பாங்க. ஓகே, Q1 Q2 Q3 Q4. அண்டர்ஸ்டுட்? Intermediate good ஓட எக்ஸாம்பிள் என்ன? The goods will be used for the production of other goods are intermediate goods. ஸோ ஒரு குட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற குட் தான் இன்டர்மீடியட் குட். கேக் பண்ணோன்னா நமக்கு அந்த க்ரீமு, பால், நட்ஸு, சுகர் இதெல்லாம் வேணும்ல, மைதா, எக்கு. ஸோ அதெல்லாமே இன்டர்மீடியட் குட்ஸ். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ குட்ஸ் விச் வில் பி யூஸ்டு ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அதர் குட்ஸ். கேக்குன்னு ஒரு கூடை பண்ணுறதுக்கு இத்தனை இன்டர்மீடியட் குட்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ். NNP. ஸோ NNPனா என்ன தெரியுமா? நமக்கு தெரியும் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்ன? கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்னா கண்ட்ரிக்கு உள்ள இருக்கிறது பிளஸ் கண்ட்ரிக்கு வெளியே இருக்கிறது. ஸோ யூ ஆர் ஹேவிங் த டொமஸ்டிக், கண்ட்ரிக்கு உள்ள இருக்கிறதும் சரி, நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் அப்ராட், கண்ட்ரிக்குலேருந்து வெளியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் அப்ராட். ஸோ நம்ம வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், ஃபாரினில் நமக்கு ஏர்ன் பண்ணுற மணி, இது எல்லாமே வந்து நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் அப்ராட். ஸோ NFIAன்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் கண்ட்ரிக்கு உள்ளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதும் கண்ட்ரிக்கு வெளியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிற நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் அப்ராட் ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு GNPல வரும். ஸோ GNP இஸ் whatever you produce within the country, domestic plus whatever you produce outside the country, net factor income abroad. ஸோ GNPல இருந்து டிப்ரிசியேஷனை மைனஸ் பண்ணுறோம். டிப்ரிசியேஷன்னா தேய்மானம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து வேர் அண்ட் டேர் எக்ஸ்பென்ஸ். இப்போ வந்து ஒரு ஃபோன் வாங்கி 5 வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னா 20,000 ரூபாய்க்கு வாங்கின ஃபோன் வந்து 5 வருஷம் கழிச்சு 10,000 ரூபாயா மாறும். அப்போ அந்த 10,000 ரூபா தான் டிஸ்கிரிப்ஷன், டிப்ரிசியேஷன். ஓகே, ஸோ அந்த டிப்ரிசியேஷனை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் NNP. தட் இஸ் GNP மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன். GNPல என்ன வரும்? நீங்கள் கண்ட்ரிக்கு உள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதும் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் அப்ராட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதும் வரும். அதுலேருந்து டிப்ரிசியேஷனை தூக்கிட்டிங்கன்னா அதுதான் NNP. ஸோ NNP இஸ் ஈக்குவல் டு, இதை பாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, NNP இஸ் ஈக்குவல் டு GNP மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன். அண்டர்ஸ்டுட்? NNP இஸ் ஈக்குவல் டு GNP மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன். ஸோ NNP is equal to GNP minus depreciation. இதே வந்து NDPன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ NDPனா ரொம்ப சிம்பிள், எஸ், GDP மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன். அவ்வளோதான்ப்பா, சிம்பிளா புரிஞ்சுதா? NDPனா GDP மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன். ஸோ NNPனா GNP மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன், NDPனா GDP மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன். அவ்வளோதான். ஓகே, clear?
எஸ், GVA already பார்த்துட்டோம். Gross value added, it is the measure of goods and services produced in an economy. GDP plus subsidies minus tax. So GDP ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா சலுகைகளோட இருந்து டாக்ஸை மைனஸ் பண்ணோன்னா அதான் gross value added. இதை நீங்கள் ஒரு டப்பாவில் போட்டுக்கோங்க. Gross value added is equal to GDP plus subsidies minus tax. Okay? எப்பவுமே ஃபார்முலாவை தனியாக எழுதி படிச்சுக்கோங்க, ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. It will be useful. Give examples for tertiary sector. Tertiary sector include trade, hotel industry, transport, storage, communication, finance, insurance, real estate, social services, postal and telegraph, banking, education. So உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் tertiaryனா சர்வீஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஹோட்டலில் உங்களுக்கு சமைச்சு தராங்க, அது ஒரு சர்வீஸ். ஹாஸ்பிட்டலில் உங்களுக்கு ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, அது ஒரு சர்வீஸ். ஸ்கூலில் உங்களுக்கு எஜுகேஷன் தராங்க, அது ஒரு சர்வீஸ். மால்ஸில் நீங்கள் போய் சினிமா பார்க்குறீங்க, அது ஒரு சர்வீஸ். என்டர்டெயின்மெண்ட், பேங்கிங், ஹெல்த் கேர், ஐடி, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, இது எல்லாமே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ். ஸோ tertiary sector include trade, hotel industry, transportation, storage, communication, finance, insurance, real estate, social services, postal, telegraph, banking, education, entertainment, healthcare, information technology, இது எல்லாமே. Okay? What is the financial year of India? இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த வருஷம் ஓகே ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து அடுத்த வருஷம் மார்ச் 31 வரைக்கும் இருக்கிறது தான் ஃபினான்ஷியல் இயர். ஸோ அங்கேருந்து இந்த வருஷம் ஏப்ரல்லேருந்து ஏப்ரல், மே, ஜூன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர் Q1, ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் செகண்ட் குவார்ட்டர் Q2, அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் தேர்டு குவார்ட்டர் Q3, ஜான்வரி, பிப்ரவரி, மார்ச் ஃபோர்த் குவார்ட்டர் Q4. ஸோ இப்படி தான் வந்து குவார்ட்டர்லியாக உங்களுக்கு வருஷத்தை பிரிக்கிறாங்க. இல்லைன்னா இந்த வருஷம் ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து அடுத்த வருஷம் மார்ச் 31 வரைக்கும் ஒன் ஃபினான்ஷியல் இயர். அந்த ஒன் ஃபினான்ஷியல் இயரை 4 குவார்ட்டராக பிரிக்கிறாங்க. அண்டர்ஸ்டுட் எவ்ரிபடி? எஸ். ஓகே, ஃபைன். Depreciation உங்களுக்கு சொன்னேன், wear and tear, decline in the value of capital assets machinery due to tear and wear is depreciation. ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு மெஷினரி வாங்குறீங்க, அந்த மெஷின் ஓடிட்டே இருக்கு, 5 வருஷம் கழிச்சு அதோட கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங் வந்து குறையும்ல, அப்போ அந்த மெஷினோட வேல்யூ குறையும்ல, தேய்மானம் ஆகும்ல, தட் இஸ் கால்ட் as depreciation. Understood? Parameters of growth, economic growth, human resources, natural resources, advancement in technology, capital formation, political, social, economic factors. So உங்களுக்கு human resources, natural resources, technological advancement, இது எல்லாமே வந்து எக்கனாமிக் growthோட வழிகாட்டிகள். Disposable income நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ வந்து எனக்கு சேலரி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10,000 ரூபா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 10,000 ரூபால எனக்கு 1000 ரூபா டேக்ஸ். ஓகே, 1000 ரூபா டேக்ஸாக பிடிச்சிடுறாங்க. அப்போ அந்த 1000 ரூபா மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா 9,000 தானே என் கையில் இருக்கும். அந்த 9,000 தானே நான் செலவு பண்ண முடியும். that is called as disposable income. கிளியரா? Disposable income means actual income which can be spent on consumption by individuals and families. Thus, it can be expressed as disposable personal income is equal to personal income minus direct taxes. So, உங்களுக்கு வர இன்கம்ல இருந்து இன்கம் டேக்ஸ், டைரக்ட் டேக்ஸ் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா எவ்வளோ உங்களால் செலவு பண்ண முடியுமோ அதுதான் உங்களோட டிஸ்போசபிள் இன்கம். ஓகே, ஸோ 10,000ல இருந்து 1000 மைனஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா 9,000 தான் நீங்கள் செலவு பண்ண முடியும். தட் இஸ் யோர் income tax minus பண்ண disposable income. Clear everybody? First lesson is over. Anybody has any doubts? Anybody has any doubts, any question?
So GDP, GNP, NNP, NDP. Per capita income. Clear everybody? Super. Okay. So next lesson, globalization and trade. So what is globalization? உலகமயமாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So globalization is the process of integrating various economies of the world without creating any barriers. எந்த தடையும் இல்லாம எல்லா goods and services எல்லா countriesல இருந்தும் procure பண்ற மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் தான் globalization. இந்தியால இருந்து ஃபாரினுக்கு போறாங்க. ஆனா ஃபாரினுக்கு போயிட்டு எனக்கு அரிசியும் பருப்பு சாதம் பண்ணி சாப்பிடணும்னு யாராவது நினைச்சாங்கன்னு வைங்க, அங்க காஸ்கோக்கு போறாங்க, அரிசியும் இருக்கு பருப்பும் இருக்கு, பூண்டு வெங்காயம் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அவங்க வந்து தக்காளி எல்லாம் போட்டு அவங்க செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாமா? ஸோ இங்க இருக்கிற கூடு வந்து ஃபாரின்லயே அவைலபிளா இருக்கா? ஈஸியா உங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதா? இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். அதுதான் குளோபலைசேஷன். ஸோ வாட் எவர் யூ ஹேவ் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் யூ கேன் ஆக்சஸ் த சேம் இன் யோர் கண்ட்ரி ஆஸ் வெல். இப்போ எனக்கு வந்து எனக்கு ஃபெரரோ ரோஷர் சாக்லேட், டொப்லரோன் சாக்லேட்டு இதெல்லாம் சாப்பிடணும் போல இருக்கு, பிரிங்கிள்ஸோட சிப்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிடணும் போல இருக்குன்னா போய் நான் யூஎஸ்ல போய் வாங்க முடியுமா? அது இங்கே வாங்க முடியும்ல. ஸோ ஃபாரின்ல இருக்கிற சாக்லேட்ஸும் சிப்ஸும் இங்கேயே கிடைக்குதா? அதுதான் குளோபலைசேஷன். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ குளோபலைசேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்டெகிரேட்டிங்னா கம்பைனிங் various economies of the world without creating any barriers in the free flow of goods and services. இதுதான் இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்டு. உங்களுக்கு கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வந்து ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு வந்து ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகணும். ஸோ ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதியே ஆகணும். டெக்னாலஜி, கேபிட்டல், ஈவன் லேபர் ஆர் ஹியூமன் கேபிட்டல். ஸோ மனுஷங்களும் போயிட்டு வரலாம், கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸும் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகுறது தான் வந்து குளோபலைசேஷனோட முக்கியமான மீனிங்கே. Globalization is the process of integrating various economies of the world without creating any barriers. The free flow of goods and services, technology, capital, human labor, இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயா ஒரு கண்ட்ரில இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரி ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் குளோபலைசேஷன், உலகமயமாக்குதல். ஓகே, அதுல என்ன டைப்ஸ் இருக்கு? எக்கனாமிக் குளோபலைசேஷன். ஸோ எக்கனாமிஸ் இன்டகிரேட் கம்பைன் ஆகுது. சோஷியல், ஸோ சோஷியல் ஐடியா சொசைட்டி வந்து கம்பைன் ஆகுது. பொலிட்டிக்கல், கண்ட்ரீஸ்குள்ள கோஆப்ரேஷன் வருது. ஸோ எக்கனாமிக் குளோபலைசேஷன், கண்ட்ரீஸ் இன்டகிரேட்டிங் எக்கனாமிக்கலி. சோஷியல், இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஐடியாஸ் இன்டகிரேஷன் சோஷியலி ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். பொலிட்டிக்கல் கோஆப்ரேஷன் பிட்வீன் கண்ட்ரீஸ். வாட் இஸ் எம்என்சி? மல்டிநேஷனல் கார்பரேஷன். Multinational corporation is a corporate organization which owns or controls the production of goods and services in at least one country other than its home country. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபாரின்ல இருக்கிற கம்பெனி, இப்போ காக்னிசன்ட், விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ், இந்த மாதிரி பல கண்ட்ரீஸ்ல பிரான்ச்சஸ் வச்சு, இந்தியாலேயும் பிரான்ச்சஸ் வச்சு கம்பெனிஸ் நடத்துறாங்கல்ல, தட் இஸ் எம்என்சி, மல்டிநேஷனல் கார்பரேஷன். அந்த ஹோம் கண்ட்ரியை தவிர்த்து அட்லீஸ்ட் ஒரு கண்ட்ரிலையாச்சும் அவங்களோட பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இருக்கணும். தட் இஸ் எம்என்சி. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் டிரான்ஸ்நேஷனல் கார்பரேஷன், டிஎன்ஜி, or multinational enterprise, MNE. Most of the MNCs at present belong to the major exporting countries: USA, UK, France, Germany. So 4 major exporting countries irukku. So that is USA, UK, France and Germany. Okay. So Dutch in South India. Dutch East India Company was established in 1602. Dutch established factories at Masulipattnam, Pettapolli, Devanambattinam, and with the help of King Chandragiri Pulicat factory also. The commodities exported by Dutch were indigo, saltpeter, Bengal silk. They captured Nagapattinam for Portuguese in 1659. So German வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தப்போ 1602 அவங்க டச் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஆரம்பிச்சாங்க.
அவங்க வந்து எதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க, இண்டிகோ, சால்ட்பிட்டர், பெங்காலி ரா சில்கெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து வேறு கண்ட்ரிக்கு ஏற்றுமதி பண்ணாங்க. அதே மாதிரி வந்து நாகப்பட்டினம் போர்ட்டுகீஸ் கிட்டேருந்து கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க 1659. ஸோ வாட் ஆர் த ரிஃபார்ம்ஸ் மேட் டு அடாப்ட் குளோபலைசேஷன்? அபாலிஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் லைசன்சிங் எக்ஸப்ட் ஃபியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், டெக்னாலஜி, கேபிட்டல் இதெல்லாம் இருக்கணும்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் லைசன்சிங் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தால் எப்படி ஃப்ரீயாக கூட்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுவாங்க இங்கேயும்? ஸோ அதனால அது எல்லாத்தையும் அபாலிஷ் பண்ணாங்க. அபாலிஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் லைசன்சிங் எக்ஸப்ட் ஃபார் அ ஃபியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ். ரிடக்ஷன் இன் த நம்பர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிசர்வ்டு ஃபார் பப்ளிக் செக்டார். ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணாங்க. பப்ளிக் செக்டாருக்கு கையில் இருக்கிற மாதிரி ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. Fixation of a real exchange rate of rupee to exchange exports of Indian goods. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச், அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. $1 இவ்வளோ ருபீஸ்ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு குளோபலைசேஷன், கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸுக்கு ஃப்ரீ ஃப்ளோ பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் லைசன்சிங் அபாலிஷ் பண்ணாங்க. நம்பர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பப்ளிக் செக்டருக்கு ரிசர்வ் பண்ணதை கம்மி பண்ணாங்க. ஃபிக்ஸேஷன் ஆஃப் ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஆஃப் ரூபி டு எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் குட்ஸ் பண்ணாங்க. ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேஷன்ஸை கொஞ்சம் அமெண்ட் பண்ணாங்க, சேஞ்ச் பண்ணாங்க. ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ SLR வாஸ் ரெடியூஸ்டு டு இன்க்ரீஸ் லெண்டிங் பை RBI. ஸோ SLR ரெடியூஸ் பண்ணாதான் நிறைய லெண்டிங் பண்ண முடியும். ரிசர்வ் பேங்க்னால நிறைய பணம் கொடுத்தாதான் குளோபலைசேஷன் பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணாங்க. Fair trade, நியாயமான வியாபாரம். It is a way of doing business that ultimately aims to keep small farmers an active part of the world and aims to empower consumer to make purchases that support the values. So small farmers உலகத்தில் ஒரு முக்கியமான பார்ட்டாக மாற்றி உங்களுக்கு வந்து அவங்களோட கன்சியூமர் பர்ச்சேசஸ்க்கு ஒரு சப்போர்ட் அண்ட் வேல்யூ கொடுக்கறது தான் வந்து ஃபேர் ட்ரேட். ஸோ நியாயமாக அந்த ஃபார்மர்ஸ் தான் கஷ்டப்பட்டு ஒரு ப்ராடக்டை உருவாக்குறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் வேணுங்கிறது தான் ஃபேர் ட்ரேட். It is the way of doing business that ultimately aims to keep small farmers an active part of the world market and aims to empower consumer to make purchases that support their values. Okay? Fair trade practices creating opportunities economically disadvantaged producer-க்கு ஸோ அவங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு தருது. கிரியேட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி, எல்லாத்துக்கும் கணக்கு வச்சுக்கிறது. ஃபேர் ட்ரேடிங் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் அ ஃபேர் ப்ரைஸ். ஸோ நியாயமான வியாபாரம், ஃபேர் ப்ரைஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. என்ஷூரிங் நோ சைல்ட் லேபர் அண்ட் நோ ஃபோர்ஸ்டு லேபர். ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் த என்வாயன்மெண்ட். ஸோ உங்களுக்கு சைல்ட் லேபர் இல்லாமல், ஃபோர்ஸ்டு லேபர் இல்லாமல் என்வாயன்மெண்ட்டையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரியான கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே தான் ஃபேர் ட்ரேடு ப்ராக்டிசஸ். ஓகே. Main objective of WTO, World Trade Organization, is to enforce rules for international trade, to resolve trade disputes and to negotiate a forum for negotiating and monitoring trade. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கண்ட்ரிக்கும் இன்னொரு ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா ட்ரேடை வியாபார ரீதியாக வந்து பிரச்சனைகள், டிஸ்பியூட், குவாரல், சர்ச்சைகள், பிரச்சனைகள், வாக்குவாதங்கள் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது இருந்து சால்வ் பண்ணுறது, சுமூகமாக தீர்த்து வைக்கிறது இந்த வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன். டு ப்ரொவைட் அ ஃபோரம்னா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணி ட்ரேடை வந்து மானிட்டர் பண்ணி மேற்பார்வை பண்ணி ஸ்மூத் கண்டக்டிங் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் பிஸ்னஸ் நடக்கிறதுக்கு வந்து WTO will be very very useful and it will play an arbitrary role between countries. The main objective of WTO, World Trade Organization, is to enforce rules for international trade. இப்போ வந்து ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் ஃபைட் பண்ணுறாங்கன்னா ரெஃப்ரி வந்து நடுவில் போய் நின்று என்ன ஏதுன்னு சொல்லி இது பண்ண வரலாம், அதான் ஆர்பிட்ரேட்டர். ஸோ ஒரு கண்ட்ரிக்கும் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கும் பிரச்சனை வரும்போது இடையில ஆர்பிட்ரேட்டராக இருந்து ஸ்மூத் கண்டக்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸை, ட்ரேடை கண்டக்ட் பண்ணுறது வந்து திஸ் WTO or World Trade Organization. Okay. Write short note on TRIPS and TRIMS. TRIPS not trade related aspects of intellectual property rights. It's an international legal agreement between all the member nations of the World Trade Organization. It sets down minimum standards for regulation by the national governments of many international intellectual property.
as applied to WTO member nations. So TRIPS oda full form therinjukonga. Trade related aspects of intellectual property rights. TRIMS na vandu trade related investment measures. So it is to certain conditions and restrictions. Positive impact of globalization. Better economy, standard of living increase agum, and at the same time vandu new research patterns, increases GDP of a country, free flow of goods and services irukum. So it increases free flow of goods and services. It introduces new technologies. It introduces new scientific patterns. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு 4 பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க, ஈஸியா இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, நியூ டெக்னாலஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகும், increases of free flow of goods and services கிடைக்கும். இந்த மாதிரி புரியுற மாதிரி 4 பாயிண்ட். So increasing free flow of goods and services, introduction of new technologies, increases GDP of a country, standard of living also can be increased. So இது எல்லாமே increase ஆகும் globalization வந்துச்சுன்னா. Okay, foreign direct investment increase ஆகும். Foreign countries நம்ம கிட்ட டைரக்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அப்போ நம்ம GDP ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும். Foreign Contribution Regulation Act. So it is the act that is enacted in the parliament to regulate the acceptance and utilization of foreign contributors or foreign hospitality. இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை, இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூட் பண்றதை ஈஸி பண்ணிக்கிறதுக்கான ஆக்ட் தான் ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் 2010. NEP merged. When India was facing a downgrading economic crisis situation, the government presented a budget in July 1991. So for 1991-92, with a series of policy changes which underlined liberalization, privatization, and globalization, this has come to be called as India's new economic policies. ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், எல்பிஜி, அதாவது லிபரலைசேஷன், ப்ரைவேட்டைசேஷன், குளோபலைசேஷன், நியூ எக்கனாமிக் பாலிசின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி. ஈஸி. வாட் கேம் டு பி நோன் ஆஸ் இந்தியாஸ் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி? இதே தான் உங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு இருக்கு. இந்தியாஸ் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி NEP 1991, liberalization, privatization, globalization. அவ்வளவுதான். Says, okay, everybody pay attention here. Please, all of you. So those who are watching live, நிறைய பேர் வந்து திருப்பி திருப்பி கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்னா என்ன, ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் பத்தி எங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க. You are repeatedly asking this particular question. So please pay attention, everybody. Special economic zone SEZ, all of you watching live, pay attention here. Hello, yes, come on, mokka chat pasangla, all of you. SEZ நீங்க நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, special economic zone, please pay attention, all of you. Special economic zone, it is SEZ. Recently the government of India has set up special economic zone in southern states. உங்களுக்கு வந்து southern stateல உங்களுக்கு வந்து they should have a special economic zone செட் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு, சதர்ன் ஸ்டேட்னா தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ், கேரளா, கர்நாடகா, வித் a view to boost exports. ஸோ நம்ம கண்ட்ரில இருந்து ஏற்றுமதி நிறைய நடக்கணும், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் நிறைய அப்படின்னு சொல்லி இந்த 4 ஸ்டேட்லையும் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ few SEZ in தமிழ்நாடு ஆர் நங்குநேரி SEZ, எண்ணூர், கோயம்புத்தூர் SEZ. ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணூர், கோயம்புத்தூர், இந்த மாதிரி இடங்கள்ல வந்து நிறைய வந்து ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்காக? டு பூஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ ரீட் இட் ஒன்ஸ் அகெயின். ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் மீன்ஸ் recently the government of India has set up special economic zones in southern states of especially Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, with a view to boost exports. So உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் வந்து நல்லா நடக்கணுங்கிறதுக்காக செட் பண்ணது தான் இந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ். கோயம்புத்தூர், எண்ணூர் இங்கெல்லாம் வந்து SEZ தமிழ்நாடுல இருக்கு.
அவ்வளோதான். ஸோ என்ன SEZ எதுக்கு? எக்ஸ்போர்ட்டை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. தமிழ்நாடுல கோயம்புத்தூர்லேயும் எண்ணூர்லேயும் இருக்கு. How are producers beneficiaries of fair trade? ஸோ ஸ்டேபிள் ப்ரைஸஸ். உங்களுக்கு ஃபேர் ட்ரேட் நியாயமான வியாபாரம்னா ப்ரைஸஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கும், சஸ்டைனபிள் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இருக்கும், மார்க்கெட் ஆக்சஸ் சூப்பராக இருக்கும், பார்ட்னர்ஷிப் நடக்கும். ஸோ டைப் ஆஃப் சப்சிடிஸ் WTO ஆஃபர்ஸ் டு மெம்பர் கண்ட்ரிஸ். டேக்ஸ் கன்செஷன், கிரெடிட் டிஃபரல், எக்ஸம்ஷன், கேஷ் சப்சிடிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய வந்து WTOs ஆஃபர் பண்ணி ட்ரேடை வந்து ஸ்மூத்தாக பண்ண வைப்பாங்க. ஓகே. Basic components of food and nutrition society. What was the idea? So உங்களுக்கு ideas வந்து foreign direct investment attract பண்றதுக்காக தான் SEZ கிரியேட் ஆச்சு. SEZ வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டை பூஸ்ட் பண்றதுக்காகவும் ஃபாரின் கம்பெனிஸை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காகவும் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காகவும். ஸோ SEZனா நீங்க என்னென்ன புரிஞ்சுக்கணும்? ஸோ SEZோட நோக்கம் என்ன? ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன். ஸோ ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் வந்து ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாகணும், FDI வந்து அதிகமாகணும். அதே மாதிரி வந்து எக்ஸ்போர்ட் வந்து நிறைய நம்ம வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் அதிகமாகணும், பூஸ்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்போர்ட்டை, ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் நிறைய அட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் SEZோட எய்மு. தமிழ்நாடுல வந்து கோயம்புத்தூர் எண்ணூர்லலாம் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. முக்கியமாக சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ், கேரளா, கர்நாடகாவில் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. Clear everybody? So hope everybody is clear with today's economics 2 marks. Yes? Are you all clear? So you tell me how many of you are ready. உங்களுக்கு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாமா? தேர்ட் லெசன் இல்லை தேர்ட் லெசன் நாளைக்கு பார்ட் 2ல வச்சுக்கலாமா? டெல் மீ. ஸ்பேம்னா ஒன்றும் இல்லை இக்பால், நம்மளோட லைவ் சேட்டில் நம்ம டீச் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கண்ணா பின்னாடி ஏதோ மொக்க மெசேஜ் போட்டுட்டு இருக்காங்களா, அவங்க தான் ஸ்பேம். ஐ எம் ரெடி டுமாரோ. ஓகே. ஹிஸ்ட்ரி 2 மார்க்ஸும் உங்களுக்கு அப்கமிங்காக இருக்குது. நான் எஸ்பெஷலி வேர்ல்டு வார்க்காகவே ஒரு ஸ்பெஷல் சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸே உங்களுக்கு தரப்போகிறேன். டோன்ட் வரி. நிறைய பேர் கண்டினியூ சொல்கிறீங்க, நிறைய பேர் டுமாரோ சொல்கிறீங்க. உங்களால் இதே அட்டென்ஷனோட டீல் பண்ண முடியுமா? நிறைய ஆன்சர்ஸ் புரியுமா? நெக்ஸ்ட் லெசனில் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்குது? Oh my god. Oh my god. 30 questions இருக்கு ஒரே லெசன்ல. I don't think you will be able to withstand. History tough-ஆ இருக்கு, I understand. வீடியோ மேப்ஸ்க்கு நிறைய வீடியோஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. So if you see here in the channel, நீங்க லைவ்ல போனீங்கனாலே ஸோ இங்கே பாருங்க, பேப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸோட வீடியோஸ் இருக்கா. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, கம்ப்ளீட் 2 மார்க்ஸ் சிவிக்ஸு, தென் கம்ப்ளீட் 2 மார்க்ஸ் சிவிக்ஸ் பார்ட் 1 பார்ட் 2. மேப்ஸ் பாருங்க, மேப்ஸுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோவே இருக்குது, டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் எல்லாரும் இந்த மேப்ஸோட வீடியோ பாருங்க. ஓகே. ஸோ உங்களுக்குன்னே நீங்கள் கேட்ட நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து ஜியாகிரஃபி 2 மார்க்ஸ்,
தென் மேரத்தான் எல்லாமே பாருங்க 2 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ் 8 மார்க்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு. இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க்ஸ், ஹிஸ்ட்ரி 2 மார்க்ஸ் கேட்டவங்க எல்லாம் பாருங்க, ஹிஸ்ட்ரி 2 மார்க்ஸ் ஆல்ரெடி ஒன் ஷாட் ரிவிஷன் போட்டாச்சு. சிவிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் 5 மார்க்ஸ் கேட்டீங்க, அதுவும் இருக்கு ஆல்ரெடி. ஸோ நீங்கள் கேட்டது எல்லாமே நீங்கள் வந்து லைவ் வீடியோஸில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து 5 மார்க்ஸ் 2 மார்க்ஸ் மேப்ஸு பாருங்கள் 5 மார்க்ஸ் எல்லா வீடியோஸுமே ரிட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர் ஆன் லைவ் மேரத்தான் செஷன்ஸ். ஸோ கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் வித் PDF. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட் எவ்ரிபடி? எஸ், தமிழ் மீடியம் ஓகே போட்டுடலாம், டோன்ட் வரி. ஓகேம்மா, இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் PDF வந்து எல்லா வீடியோஸ்லையும் இருக்கும். சும்மா இப்போ ஒரு 5 மார்க் வீடியோ ஓகேங்களா, இதை தொடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பாருங்க. இதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் பாருங்க. சோஷியல் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ், டவுன்லோட் சோஷியல் இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஷின்ஸ் PDF ஹியர். இதை தொட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சோஷியல் இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்ஸ் உங்களோட கூகுள்லேயோ இல்லை ஜிமெயில்லையோ இல்லை ஃபோன் நம்பர்லேயோ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும். சோஷியல் இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்ஸை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே இருக்குது, இட் இஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள். நீங்கள் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிங்கனாலே போதும், PDF எல்லாமே கிடச்சிரும். ஓகே, கிளியர்? Yes. So thank you all, thank you everybody. So tomorrow we will deal with the part 2 of your economics. Okay, so economics 2 marks part 2 la meet pannalam. Thank you all the very best, stay motivated.